Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. So, Vandana bedeutet es wirklich, ein guter Schüler zu sein, weil es gab eine Klasse, wo es darum ging, das Thema ging darum, ein guter Schüler ist sehr selten, weil es gibt eine besondere Eigenschaft eines guten Schülers, ist es gut zu hören. Und Vandana möchte gerne die Frage in die Runde aufstellen. Was ist es, diese Eigenschaft, gut zu hören und zuzuhören? Und wie können wir das vertiefen? Und wie können wir ein guter Schüler sein? The question was how to understand or become a good disciple and a good listener. How is that, really listening? Is that, how is it to be attained? Na, Vandana? Yes, this was the question. And also what happens if somebody can really listen? What does it mean? Maybe our Gauranga Sundara yesterday, he shared, I think Gauranga Sundara, we wish to hear from our dear Gauranga Sundara, if possible. Ja, wir fragen einmal Gauranga Sundara, weil der hat gestern darüber gesprochen, ob uns das nochmal... Is here. So it's a perfect chance for everyone to ask him, and it's a very nice opportunity. I was talking yesterday, so I would like to listen, because real answers are coming from the mouth of Gurudev and his heart. Ja, I think that this kind of answer can enter in anyone's heart and change the heart. So I think this is I'm trying to learn how to be disciple, so I'm not the proper person for this kind of answer. Ja, sagt, wir sollen am besten von Gurudev hören. Ich hoffe, Gurudev ist schon bereit. Gurudev, are you ready yet, or should we try to continue? Are you ready to answer something to Vandana about this question? Answer, very simple answer. Einfache Antwort. Philosophically, you think that when there is no false ego, our problem is false ego. Wenn es nicht mehr das falsche Ego dazwischen liegt. Unser Problem ist das falsche Ego. False ego don't want to follow what navigators say to me. Das falsche Ego möchte nicht folgen, was der Navigator, also der Guru, dir sagt. Yeah, I know this. I travel with this way 2-3 times, so I know the way better. Ich weiß das schon. Ich habe das doch schon 2-3 Mal gehört oder versucht und ich weiß jetzt schon besser, wie es geht, als er. It's too noisy, always to listen, switch off, slow it. So what is meaning of that? That I'm not want to follow you. Was bedeutet, dass ich dir nicht folgen möchte? It's not charging, no cost for that, but I'm tired to listen. Es gibt doch nicht mal einen Preis, den ich dafür bezahle. Es ist kostenlos, aber ich bin müde geworden. Because I have to follow what you will say. Weil ich werde ja dem folgen müssen, was du mir sagst. Simple way, if you understand. One time I asked from Gopinath's father, what is the meaning of Sikh? Sikh, for turban people. They say Sikh. Einmal fragte ich Gopinaths Vater, was ist denn das, die diesen Turban tragen? Die Sikhs, was bedeutet das? He said, Sikh means always who is ready to learn. Und er sagte, Sikh, das ist jemand, der immer bereit ist zu lernen.
Hindi meaning is also who is ready to seek. Seek means sikho, or learning. Auch in Hindi heißt Sikho lernen. So, who is always ready to learn, they are Sikh. Jemand, der immer bereit ist zu lernen, das ist ein Sikh. Then I realize real disciple always ready to learn. Dann Simple. vergeht, ein echter Schüler ist immer bereit zu lernen. Das ist sehr einfach. Never deviate from learning and never deviate from his position that he is a servant of his spiritual master. He has to blindly follow. If his daytime says nighttime, I will agree that. Der Schüler ist immer bereit, von seinem Lehrer zu hören. Und sogar wenn er sagt, in der Nacht es ist Tag, dann werde ich zustimmen. This is the confirmed faith. Who do this, they have never problem in life. Das ist sozusagen bestätigtes Vertrauen. Und wer das tut, hat niemals ein Problem im Leben. When I was a child, I'm listening. My grandfather has two brothers. Als Kind hörte ich, dass mein Großvater 2 Brüder hat. His elder brother is very devoted to his father. Sein älterer Bruder war seinem Vater sehr zugetan und hingegeben. And my grandfather was younger. He is very devoted to his mother. Mein Großvater war etwas jünger, er war seiner Mutter sehr hingegeben. So devotion means devotion. We learn this also in material world by practicing. So he became great devotee of Mahaprabhu. Motherly love he has, Chaitanya Mahaprabhu. Und durch diese mütterliche Liebe, die er hatte, wurde er so gesegnet und wurde großer Devotee von Chaitanya Mahaprabhu. And details Chaitanya is different thing. But how he became devotee? Because he was devoted to his mother. Aber wie die Details sind über Chaitanya ist ein anderes Thema. Aber wie er hingebungsvoller Devotee wurde durch die Liebe und Hingabe an seine Mutter. And that was great teaching for me. Und das hat mich I have to practice devotion in day-to-day life. Ich praktiziere meine Hingabe im täglichen Leben. This is not a one-day job that I become devotee. Devotion come one day. So 24/7 we have to practice to live in our Gurudev devotion, follow his instruction and stay in his teachings. That is the teaching, learning every moment, and we have many things to learn. Devotion oder Hingabe bedeutet nicht, dass es nur eine Tagesangelegenheit ist, sondern 24 Stunden am Tag, die ganze Woche zu lernen und immer bereit zu sein, in dieser Hingabe zu leben. Das ist die Aufgabe eines Devotees. That way he is not Guru. He is still disciple of his Guru. So wird niemand wirklich zum Guru, sondern wir sind immer die Studenten, die Schüler und Lehrer. And that is the beauty that we took Saranagati. Und das ist die Schönheit davon, wenn wir wirkliche Zuflucht, Hingabe oder Sharanagati gefunden haben. Very simple. Sehr einfach. Never you are any other thing than one of the most obedient servant of your spiritual master. And you listen, you follow, and you follow the instruction what he teachings. That is Parampara. Wir sind niemals jemand anders als der hingebungsvolle Schüler unseres Lehrers. Und wir folgen das, was er sagt, das ist Parampara oder Schülernachfolge. This is teaching
how to achieve more to fix this and how to fix my consciousness in that teaching. That is parampara. If not done out of parampara, we are doing something. Das sind die Lehren der Parampara und wie wir in dieser Schülernachfolge uns entwickeln und uns darin sozusagen unterrichten lassen. Und wenn wir das nicht machen, sind wir außerhalb der Schülernachfolge. So always we have to keep this consciousness. I have to learn and from you, and always I will try to follow. Und immer dieses Bewusstsein zu behalten, ich möchte lernen von dir und in diesem Bewusstsein immer befolgen, was kommen mag. Every step of my decision is not my decision. Without you, you not inspire me to follow that. Irgendeine Entscheidung, die ich treffe, werde ich mit dir und deiner Anleitung verfolgen. Und das ist mein Leben. Ja. Seek always to learn and live in this consciousness. I will never deviate from learning from you. Immer lernen, immer bereit sein zu lernen und ich werde niemals davon abweichen, immer von dir zu lernen. He is my best navigator to bring to goal. Er ist mein Navigator, mein Anleiter, der mich zum Ziel führt. To my Ishtadev. Zu meinem Ishtadev. And how he practiced, I have to follow that way. Und wie er praktiziert, dem möchte ich folgen. Radhe Radhe Gurudev, thank you so much. Simple. If I want to become something and I don't follow his words, his wishes, I am not a good disciple, good student. What is? Es ist ganz einfach, missing. wenn ich etwas befolgen möchte, aber ich mache es nicht, dann bin ich kein guter Schüler. Dann werden mir Teile fehlen. Clear? Yes, Gurudev, very clear. Radhe, Radhe. I have a question. Sunita, ich habe eine Frage. Yes, Rajeshwari, Radhe Radhe. Jai Shri Gurudev and all devotees. I know I'm very clear in my mind. I'm very loose in the material world. But my question now, after this teaching from Gurudev, my conflict in my head, in my mind is always, also Suniti, ich sag mal Deutsch. In welchen Angelegenheiten muss ich selbst Entscheidungen treffen des alltäglichen Lebens, ob ich mein Auto in die Werkstatt bringe, ob ich den Körper in die Werkstatt bringe. Diese Dinge. Oder frage ich dann alles, weil ich auch ein guter Schüler sein möchte. Und dann, gibt aber auch Dinge, wo ich meine in meinem Herzen, ich muss das entscheiden, um freier zu werden für mein Sadhana und meinen Dienst. Ist das verständlich, Suniti? Yes. So Rajeshwari is asking, in my different lives, I have also to take many decisions. So how can I, make the differentiation, what to ask you or my Guru and not bother about some practical things, how to bring my car to the garage or whatever. That is Honestly, I never take any decision, anything I do without his permission. Ganz ehrlich gesagt, Translate. Ganz ehrlich gesagt, ich nehme keine einzige Entscheidung, ohne innerlich auch zu fragen, mein Guru. Now, today I say I went to, 2 days before I went to apply American visa.
So vor 2 Tagen bin ich nach Delhi gefahren, um für amerikanisches Visa zu beantragen. Is not my desire. Ist eigentlich nicht mein Wunsch. When 5 persons say to do something, is Gurudev words. Wenn 5 Personen, also von außen, 5 verschiedene Personen auf mich zukommen und mir sagen, irgendwas zu tun, dann ist das für mich wie, als wenn mein Gurudev das sagt. I do it, Dann mache but ask you will go or not, because I am not traveling. Also, I don't know. I buy the ticket and I don't go. People know surprise, because when there is no permission, I don't go. I listen his words. I understand what his instruction. Then I step for any material thing or spiritual thing. I never follow anything without his Adesh permission. He say you have to do, then I do. So Gurudev sagt, dass bei allen Sachen, die mir so passieren, obwohl ich selber oft nicht sicher bin, frage ich mein Gurudev und ich mache aber alles so von innen und es kann ja auch sein, dass ich jetzt das Visum bekomme, aber das Ticket und ich kann nicht reisen, aber ich weiß es nicht, ich mache es jetzt, weil ich es von innen sozusagen. Place they are coming. Kann sich aber auch noch alles verändern. So Avesh means your inner orders that you get, not Gurudev. His order, not my inner order. He ordered me and I have to follow. I cannot stop it. Gibt mir My connection. Is my connection. Yeah, Radha. Also es sind seine Anweisungen, nicht meine. Und ich kann es nicht aufhören, es zu tun, wenn ich spüre, es kommt von ihm, auch von ihm. Thank you. Sadhvi, if parents are here, say hello to them. The screen, you're on Yeah. They're just coming from America and they're visiting us here. Wir sind gerade aus So Amerika. nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. I think you really have to stay here. Yes, so nice. She's nursing Gurudev. Acha. Yeah, she's drinking. Yeah. Very sweet. Super. So very nice. You are so lucky. Yes. She is a gifted child. You will see many things. Progress will come in your family. Very good. Yes. I think she's going to follow her mother's lead. You're all the blessed from all of you. It's a good deal. Very good. And all normal. A day she born is the day of Rama installation on 22nd of January. Yeah. And that is the very auspicious day. Even America, if you say, people will know this. Americans know this is very auspicious. I'm just glad you have kids. I'm ecstatic. We knew she was special. What class is this Gurudev? It's a German class, question answers. What's the answer? So they're in a class He right is a now. Maharani from Switzerland. His son living in America. My 2 sons also live in America from long time in New York City. In New York City. City, not in upstate, Albany, Albany. I grew Lake up, George. that's right. He Grew was up. born right near My there. God, which place? Yes. In Albany. Which place in Albany? Well, I live north of Albany in Schenectady, which is just. Yes, yes. So, yes, question.
Yes, thank you. It's so nice to see you all together. Welcome. What is your names? Talking to you too. What are your names? Gail. Gail. And Jim. And Jim. Welcome, Gail and Jim. We're so happy to meet you. Welcome to Vrindavan. Welcome. We are the Germans. Please forgive us. We had today answers. So is any more questions here that would like to be asked? I want to say thank you to Gurudev. Thank you. It's a wonderful answer for me in my heart. Thank you. Not to take your decision. Wait for the advice from directions. That is the connection. When you are connected, you will get the advice. If you are not connected, you have to take decision and suffer for the pain of that. Gurudev sagt also nochmal, warte auf die Antwort und auf die Entscheidung, dass sie von innen kommt. Wenn wir voreilig Entscheidungen oder what is karma when I want to do, and what is beyond karma is I am following the instruction of my spiritual master or my Ishtadev. There is no karma. You are free from the karma. Karma ist das, was ich selber tun möchte. Aber wenn ich den Anweisungen meines spirituellen Meisters und meinem Ishtadev befolge, dann bin ich frei von Karma. So we have many stock of karma. Why not we take the shelter of our spiritual master to navigate us, to follow the navigator? That's the simple thing. Wir alle haben viele Anhäufungen von Karma. Aber wenn wir einfach den Anweisungen des Meisters folgen und den Navi folgen, dann wait and watch. Ein Warten und ein Schauen oder Betrachten und wir sind frei. Right? For that you have to wait and watch. Um Führung zu praktisch begegnen, brauchen wir die Haltung, ich warte und ich beobachte. And I listen, right, Gurudev? And when you have to take quick decision, he is very, Gurudev Mahasi is so fast, he can give you a quick decision if you have to do it. If not, then he will not answer you, because it's not good for me. Es kann manchmal sehr schnell gehen, sagt Gurudev, innere Entscheidungen oder Anweisungen zu bekommen. Es kann sehr schnell gehen, aber manchmal auch nicht. Und dann ist es eben nicht gut für mich, dann treffe ich noch keine Entscheidung. This is my realization, so I share it. Das ist meine Verwirklichung und deswegen teile ich das mit euch. Okay. Gurudev is waiting for you. Ist noch Fragen unter euch? You have no clue. Oh my gosh, your grandpa is here. Yes. See them. You're nice. Say hello to hello. 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 Mom, you had a question. Do you have a question you want to ask Gurudev? This is the class. Unless somebody else is first, I don't know. Open for everyone. Please, everyone, if you have a question, we would love to hear it. No, she can't remember. She asked me and I said, you have to ask Gurudev this question. I can't answer this. No problem if you don't have one. It's okay. Radhe, I have a question.
tomorrow. Yeah. Now they are relaxing. Yeah. It's a time difference for 12 hours. Yes. Today, 2 days you have to rest. Yeah. Time change, totally time change. They say that something relaxing is early morning there. Yes, sir. Yeah. Ashwari, you want to ask your question? No. Sir Radhi, I have a question. How is it possible to have a look at Ramakripa Rose closer with Gurudev? Since they are a very good friend to me. Yeah. I saw her on the photo in Radhadasyam. She is so beautiful. So beautiful. You see, we put the black spot there that nobody see with the beautiful too much, then it will be dangerous for her. So put the black spot there. Maybe grandpa and grandma will not like it, but Indian system to put the black spot that nobody says. So nice. Oh, no problem. Indisches System, sagt Good. Gurudev. Want to go to grandpa or grandma? You're jumping. All right. Yeah. You want to see? Yeah. You want? Yes, please. Yeah. Yeah. Thank you very much. No, you're a good girl. Yeah. Hast du noch eine andere Frage, Raseshwari? Yeah. 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 Yeah, I'm so. It's amazing to see this sweet thing, baby. Yes, my question is also to yesterday's class. I was. Honestly, I say you one thing. My Kripa Rose is the real teacher. Mein Baby Kripa Rose ist unsere wahre Lehrer. You see, Chaitamrita is written, you have to become child, foolish child to understand Brajanandan. Da steht, es ist wie ein einfaches Kind oder einfach gestricktes Kind zu sein. And second, if you see in Bible, when I was child, I can see face to you. But I grown up with the false ego, I cannot see you. Falschen Ego können wir nicht sehen. What is grown up? You see, she smile, she cry. Ihr seht, sie lächelt und auch sie weint. Till up to not taking brain, they can see God face to face. Face to face, they see the God. Sagt von Babys, bis sie ein gewisses Alter haben, also in Indien ist es, bis sie diese Getreidezeremonie haben, können sie Gott noch von Angesicht sehen. Because they only take the milk of mother. Weil sie nur die Milch der Mutter zu sich nehmen. So we are born for the naturally vegetarian. Geborene, natürliche Vegetarier. And honestly, the baby don't know much than milk and mother. Wirklich kennt das Baby ja nichts anderes außer die Mutter und ihre Milch. Honestly, even they don't know where is my food. Sie wissen auch noch nicht mal, wo ihre Nahrung wirklich ist. First time, mother teach to the baby where is your food. She bring her breast near the mouth and press the nipple that one drop milk can come to the baby mouth. Ask to all mothers. Then he realized that this is my food. I have to drink. My
Trust and hungerness can go from this way. So they have a navel-to-navel connection, baby and mother. So das Baby und die Mutter haben eine Nabelbeziehung, von Nabel zu Nabel. Und das Baby ist oft auch darauf angewiesen, von der Mutter erstmal die Brust in den Mund bekommen und dann die Milch zu spüren, bevor es anfängt zu saugen oder wirklich aufzunehmen, die Nahrung. And that is the spiritual relation with us as a Manjari to the Radhika. Und das ist die spirituelle Beziehung von uns als Manjari auch zu Radhika. When we become devotion, means one pointed to you, my Swami. Then she feeds the breast, is spiritual development. That is breastfeeding. Then growth starts. Mother breast grow so fast to the baby, you can unexpected its growth is coming. That way, our spiritual life grow with the in Manjari Bhav with Radhika is a Bhasyali Rasa of Radhika with the Manjari. So, Mutterliche Vatsalya Bhav von Srimati Radhika. Und wenn wir das so aufnehmen wie Babys und unsere Nahrung von ihr bekommen und das zulassen können, uns dafür öffnen, dann, sagt Gurudev, ist unser Wachstum garantiert. Und es wird so, wie wir es sehen, geht es schnell, wenn die Mutterbrust die Baby nährt. Sie werden sehr schnell wachsen und auch so wir als Mannschaft ist. So they are totally devoted, we are less devoted than that. We have to develop like her devotion. They are teaching. I keep in life to learn. More devotion I require. So die Babys sind unsere Lehrer, wir sind so hingegeben. Ich bin nicht so hingegeben wie ein Baby. Grandpa crying. Who can stop this crying? We never cry. Wir weinen. Die Babys können nicht aufhören, nach der Mutter zu weinen. Oh, okay. It's okay. It's probably time we go. We go. We haven't even taken him to the room yet. Okay. Yeah, I know. Right. Gigi will take us. We give so much love, but mother, mama, grandma, there. Thank you, Guruji. This is devotion. With this, she teaches every day. I take 2 time lap to learn from her. Und ich gehe auf meinen Schoß am Tag, um auch von ihr Hinweise zu sehen. No coffee for me. Okay. Apple, please. Some apple, please, apple. Here, cut something, how they can go. Yeah. Yes. Oh. Sleeping time. Okay. Okay, no. Bring there, cut this. Bring 2, 3 apples. Nice apple. Yeah. You guys stay here. I'm gonna go change it, and then I'll see you in a bit. Yeah. No, bring also to the flat something to I'm gonna eat. change her, and then I come get them. Achha, okay. Yeah, apple. Yes. So this sorry. I learned from the Srimad Bhagavad, Mahaprabhu Kirtan is going on. And Mahaprabhu was in Kirtan. And some devotee come outside. Then he leave the Kirtan, he start attending to the guests. Mahaprabhu, see, in the Prabhupada introduction, see that introduction of Srimad Bhagavad, so beautiful. Lest diese Einleitung vom Srimad Bhagavatam, die ist so schön, so wunderschön.
Und ich lerne, sagt Gurudev, von Chaitanya Mahaprabhu, er war im Kirtan und es kamen Devotees und er hat seinen Kirtan liegen gelassen und hat die Devotees empfangen. Sorry, which page is this? Can you say to me? I think it's 4, Gurudev. Page 4. Yeah. Yes. You see, Mahaprabhu left all kirtan and he started attending the guests. This is Sonam. Mahaprabhu hat den Kirtan gelassen und hat seine Gäste empfangen. Das ist die Bedeutung von Solum Bonum. Ja. Bring the plate, 2 plates. So, yeah. Ask question. Yes, Gurudev, Radhe Radhe. Yesterday in the class, Gauranga said that our soul is moving. What I understood, forward, backward, she wants to move. And I thought about it, I meditated about it, but I have no real feeling for this. Maybe you or Gauranga can say something, what this means. Was bedeutet es, dass die Seele sich bewegt oder in Bewegung ist? Thank you. Thank you very much. On higher levels or back, what I understood. Dev, I would like to just shortly to explain you that you know what we were talking. Actually, I said that I mentioned Bhaktivinoda Thakur, who is saying that the nature of the soul is always to move. And the soul can move in further, or after some time of staying on the same place, the soul is going down. So the point is that devotee should always, like you said, try to learn, try to advance in his spiritual life towards his goal. If he has a goal, it's a natural for person. Open the pen, I cannot. Can I translate? Yes, please. Yeah, I forgot, sorry. No problem, it's a special day today. She catch me. Also, Gauranga Sundara erklärt die Frage bezogen auf die gestrige Klasse. Die Frage war ja, wie bewegt sich die Seele? Und er sagt, die Seele hat immer eine Tendenz, aktiv zu sein. Entweder bewegt sie sich in Richtung Entwicklung nach vorne oder sie kann nicht lange auf einer passiven Ebene sein oder sie entwickelt sich wieder zurück in ihrer spirituellen Entwicklung. So the nature of the soul is to strive for spiritual place, spiritual relationships, spiritual realm. Otherwise, it will come in the material body, and these same desires and same nature of movements will manifest in material world. Die Seele hat immer das Bedürfnis, sich spirituell weiter oder wieder zu entdecken, entwickeln. Und wenn sie das nicht tut, dann bleiben wir stehen und so in diesem stehen bleiben kann dann auch eine Rückwärtsbewegung wieder stattfinden oder will stattfinden in ein materielles Identifikationsbewusstsein. So the nature of the soul is not that it can stay forever in neutral position. Die Natur der Seele ist es nicht, dass sie für immer in der neutralen Position sein kann. It will go up or it will go down, but not so long time on the same level for eternal period of existence. Ja, sie bewegt sich entweder nach oben oder eben wieder dann nach unten. Und es ist
Und natürlich für die Seele lange in einer gleichen Position bleiben zu können. So Bhaktivinoda Thakur is giving this example to say that devotee also in his spiritual practice always has to learn, like Gurudev said, but he is saying to strive to go on, to attain his goal. Otherwise, if he is not doing this kind of effort, after some time, the nature of the soul will put him down. Bhaktivinoda Thakur sagt, die Natur der Seele ist es, sich zu entwickeln, weil die Seele hat einen inneren Wunsch, sich zu entwickeln. Und wenn Then wir I den, had one thing. And now you get, Gurudev, please elaborate. Actually, the covering of the soul from our material consciousness, covering to the soul from my false ego, that I am something this, I am this, I am a guru, I am a rich man, I am a poor man, I am a this, I am that. This is a false ego covering, who don't want to accept the reality of my life, that I am a soul, living entity, and I am dancing under the false ego. die Bedeckung der Seele ist das falsche Ego und die Identifikation damit, mit den verschiedenen Rollen. Ich bin ein Guru, ich bin ein Mann, eine Frau. Und unter diesem Einfluss tanzen wir in dieser falschen Identifikation und sind unter dem Einfluss. Beautiful. Yeah. Take out. Bring plate, Donna. So then soul is not moving, my false ego is moving. Then I have no time to wait to ask to the who showed me the soul from that navigator. We influence with so much heavily false ego. I will take decision. I am the doer. I am the creator. I am the rich man. I am everything. But I don't believe that soul is also exist. So, That creates suffering. die Seele bewegt sich in dem Sinne nicht, sondern das falsche Ego tanzt auf dem Kopf herum und dadurch werde ich zum Tuenden und ich denke, ich bin derjenige, der entscheidet und ich sehe nicht mehr die höhere Führung von der Beziehung zu Gott oder zu Göttin, zum Lehrer. Thank you, Radhe Radhe. Sunitiji, Yes. Divya Prem from Croatia, he has some question. Good. Divya Prem, do you want to ask Gurudev? I will translate. You ask him on Croatian, yeah. Radhe, dear Gurudev. My question is, može li bhakta sadaka koji još uvijek makar donekle posjeduje materijalne želje kušati zanos nesebičnog pobožavanja? So the question is, can devotee who is sadaka and who still has some material desires, can he relish the ecstasy of selfless devotion? Sadhaka means, translate. Sorry, good, I'll do quickly. Kann ein Devotee, der noch im Sadhaka-Bewusstsein ist, überhaupt den Nektar von reiner Hingabe kosten? Sadhaka means, I'm naive. I don't know anything. I have to know. Sadhaka bedeutet, ich bin naiv. Ich möchte etwas lernen. Ich möchte etwas wissen. Like a baby.
Mother changed so many times napkin. But mother will never say that I'm doing this. Gauranga Sundar, you want to translate also? Make the so many times eat and pee. You will do mistakes. Means, but what is the meaning of the mama? She will take care of this. She will, without telling, change my napkin. And again say, go, now you are a very nice boy, a girl. We don't need to think for the mistakes. We are not a sinner. We don't need to follow that way. We have to follow that we are baby of my mama. And I will do the mistakes because I'm a baby. But I want to be with mama. Only I want to meditate on mama. And mama breast. And mama milk, no other thing. That's a devotion. Manjaris are the baby of the Radhika. Can I translate for you? To be a sadhaka, I have to become baby of my Swami. Shadow of the Swami. Translate by Swami. No, sorry, Gurudev. Also, Gurudev sagt, wenn ich ein Sadhaka ist wie ein Baby und gibt dir das Beispiel. Das Baby ist so unvollkommen, das heißt, die Mutter wickelt es immer wieder frisch, wenn es in die Hosen macht. Und eines Tages wird das Baby dann groß genug sein und die Mutter sagt, jetzt bist du ein großes Mädchen, ein großer Junge, du kannst das alleine. Aber die Natur des Babys ist es, immer unvollkommen zu sein. Aber sie kennt, oder er, das Baby, sie kennen nur die Mama. Und egal, wie unvollkommen sie auch sind, sie suchen immer Zuflucht bei der Mama. Und das ist die Haupteigenschaft, die wir als Sadhakas lernen. Wir dürfen immer Zuflucht bei Srimati Radharani, bei unserer Guru Mandari finden. आश्रय लिए जे कृष्ण भजे कृष्ण नाहि तजे और सब मरे आकारण. What is ashray? To become baby. Ashray is this. Das bedeutet Ashraya oder Zuflucht, ein Baby zu werden, wieder klein zu sein. Das bedeutet das. Interesting. Gurudev is expanding in all circumstances. We need the vision to see him and receive how he teaches. So merciful. Er erweitert sich in allen Umständen. Er ist immer gegenwärtig. Und wir brauchen die richtige Sicht. Wir brauchen die innere Sicht, um das wahrzunehmen. Dann sind wir in der Zuflucht. When I see, only I see you. Your teachings and you. Wo immer ich auch hinblicke, ich sehe dich. Dich und dein Lehren, deine Unterweisung. You navigate, I will move. My soul will move in that navigation. I remove my covering. I can feel and understand your direction and I will move. Without your telling, I will not move any direction. Du führst mich und ich lasse mich führen. Meine Seele wird sich dir ergeben. Ohne deine Führung werde ich in gar keine Richtung gehen. Right, my dear. Don't bother, you are beginner and I am beginner. Everyone is a beginner here. If not beginner, we are not a master here. We want to be in a beginner stage that we can do mistakes and she will take care of. Radhe. Macht euch keine Sorgen, wir sind alle Beginner hier. Und wir möchten Beginner sein, damit sie auch uns ganz ihrer annimmt und uns führt. Radhe Radhe. Sunidhi Kanika.
Can I say also something, if it's possible? I'm waiting for you. No. Such a beautiful explanation, Gurudev. Also, I like this question very much because it also deals with a very big misunderstanding that we should all be free from desires, and we should all be very faultless, and everything should be pure, and all these things. That is actually the beauty of Raganuga Bhakti, is that even though there might be still some desires left and some impurities still in the heart, Jiva Goswami is saying the rays coming down from Raganuga, from the Raga, are so strong that even as a sadhaka in the beginning stage, we can feel a little bliss. It is not. I was looking around yesterday because I was like, how do you know? Oh, okay. Sorry, translation. Govinda Priya say I should go slower. In your speed, in your inspired speed. But if you can translate, that would be very helpful. You speak English. Okay. German? Okay, first I say it in English and then I say it in German. Frozen. So that means that, when in the Bhagavatam it is said, how can we become free from these desires in the heart? And the Bhagavatam is saying only by hearing about the pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan. So this very, very famous Vrikkrididam verse where it says that actually it is a process that the rays of Raga enter, the rays of Prema enter in our heart, and by that all unwanted desires go out. It is not that our heart has to be completely free from everything, and then we can feel we can feel bliss. That is true. When our heart is completely pure, we can feel the most bliss. But it's not that we cannot feel any bliss at any stage as a beginner. So the process of Raganuga Bhakti is so powerful that even in the beginning stage, we feel so much nectar and so much bliss that it helps us to go on. So this is a very big understanding of Raganuga Bhakti, that we should never think, oh, we cannot go on, I am full of so much desires. We always go on, and we always pray for this lopa, that we can continue, and then the bliss will be, as you advance, as more bliss you will get. So the more you advance and the more the heart is pure, the more bliss you will get. But it's not that you will not get bliss because you have desire. The bliss will come and the desires will go. So auf Deutsch, es ist eigentlich ein falsches Verständnis zu denken, dass wir komplett rein sein müssen und dass unser Herz komplett frei sein muss von allem Unrat. Prema Raganuga Bhakti bedeutet, dass eigentlich die Strahlen der Raga, die Strahlen der Prema gehen in unser Herz und sind so powerful, dass eigentlich die gesamten unerwünschten Sachen rausgehen. Es bedarf natürlich unser Tun. Wir müssen einiges dafür tun, das ist klar, dass wir das Herz reinigen. Aber es ist nicht so, dass wir immer nur denken, ja gut, okay, ich bin halt so voll mit Unreinheiten und bei mir tut sich eh nichts. Das ist ein komplett falsches Verständnis. So wir können sehr wohl Bliss oder Ekstase erfahren gemäß unseres Fortschritts und nicht einfach nur wir müssen jetzt so lang knechten und so lang schuften, bis unser Herz komplett rein ist und dann erfahren wir den Bliss, sondern das passiert parallel. Das ist ein Vorgang. Im Bhagavatam wird beschrieben, das Herz wird rein durch den Vorgang und nicht erst muss das Herz rein sein und dann kann ich den Vorgang beschreiben. Jai Radhe. Only thing we require to cry. Like it means my greed has to be important. Greed, we have to increase our greed on. Like a baby is crying for mama, and mama understands what she needs. That is to cry. Only by crying, mama understands why he is crying. Ja, wichtig ist, sagt Gurudev, dass wir weinen und begierig sind wie ein Baby. Weil wenn wir das nicht machen, dann haben wir nicht die Voraussetzung, um zu empfangen. Weil wenn das Baby schreit,
Einfach nur, wenn das Baby schreit oder weint, dann ist die Mama sofort aufmerksam und wird für das Baby da sein. Das ist die Voraussetzung. And I will cry behind some meaning that Mama knows. Und hinter jedem besonderen Weinen gibt es auch eine Bedeutung, eine Schwingung, die die Mama kennt von ihrem Baby. So Manjari, Mama is Radhika. We have to cry like this. We have to be more greedy. Greedy is more philosophical word, but crying is more baby's word. We have to become baby and cry. So, wir dürfen wieder zum Baby werden in den Armen von Mutter Radhika, weil das ist das Wesen der Manjari. Und vielleicht Begierde oder heilige Begierde ist ein philosophisches Wort, aber es geht darum, in dieser herzerfüllten Stimmung nach der Mutter zu rufen, zu weinen. Shiraz. Thank you, Gurudev. Thank you, Tarun Baba. More questions, please? Mehr Fragen? Ich übersetze auch gerne. Wie kann man nicht im körperlichen Bewusstsein sein? Yes, we have a question here of our Dayamai. One of her friends asked her, how can we not be in bodily consciousness? Ja, oder im Ego-Bewusstsein. Wie können wir es vermeiden, im Ego-Bewusstsein oder im körperlichen Bewusstsein zu sein? In English. How can we avoid to be in the bodily consciousness or in the ego consciousness? That is the sadhaka. We have to be in body conscious. It's a gift for us. Udi sagt, ja, das ist das Sadhaka-Avish, das Bewusstsein eines Praktizierenden. Und das ist auch ein Geschenk, diesen Körper zu haben, um das zu praktizieren. We will do mistake. We will forget for some time. Again cry to come there. Wir werden Fehler machen, wir werden vergessen, aber immer wieder bemühen wir uns, auf diese Ebenen hinzusteuern, in die Hingabe. How much deep and intense we cry more and more for that. Right? Es wird tiefer und es wird intensiver. Und je mehr wir das wünschen, Come here. Take it through. Take it through. Yeah. Sadhaka avastha is a good avastha. That we are sadhaka. We have a body is influencing me. And that influence, how to bring out, that is sadhana. es ist unsere Aufgabe als Sadhakas, den Sadhana auszuüben. Das heißt, aus dem Einfluss der Erscheinungsweisen der Körperlichkeit herauszuwachsen. Das bedeutet Sadhana. We have to understand who I am. I am not a false ego. I am not a false person. I am living with the soul, living with the soul. Wir verstehen, ich bin keine falsche Person, nur weil ich jetzt einen Körper habe. Aber ich bin Seele. Ich lebe in der Seele, in dieser Liebe. And when I will practice, I will realize it. Wenn ich das übe, werde ich das verwirklichen. Navigator will help me. Then we need navigator to navigate me. A spiritual navigator needs, material navigator need to reach the goal. And a spiritual navigator need after the goal reaching how to move there. This is the difference of material and spiritual navigator. Dafür brauchen wir Lehrer, sagt Ode. Der Lehrer bringt uns an das Ziel.
Und was der Unterschied zwischen den Lehrern? Der spirituelle Lehrer führt mich bis an das Ziel, wenn ich zum Beispiel meinen spirituellen Körper bekomme. Und auch dort geht es noch weiter zu lernen. In der spirituellen Welt. Was sind dort meine Aufgaben, meine Ziele? See the life of Jesus. Das Leben von Jesus. He always accepts himself that he is a son and he sees the Abba Father. Er sah sich als Sohn und er hat seinen Gott We not the relation. als Vater gesehen. Unser Fehler ist es, wenn wir keine And he Beziehung not he never deviated from this point. So me. Und Jesus hat in seiner Beziehung zu Gott als Vater und er als Sohn niemals abgewichen. If he deviates from any point, Sag mir irgendein Beispiel, wo er nicht in der Beziehung zu Gott als Vater war. never. Yeah, never. So a spiritual person is a condition, marginal, means ping pong nature. Condition means I have a covering and I am a nature of independency also. Three natures are there, independent. Es gibt diese drei Naturen, die das Lebewesen hat. Einmal die spirituelle Natur, nach Entwicklung strebend, oder die neutrale, marginale Naturposition im Ping-Pong, das heißt einmal dahin, hin und her. Und dann die Natur der Unabhängigkeit. But how to develop fixed in this condition, my nature fixed in one goal, to realize my soul, realize myself, to move for that. That is the reality. If not, then we suffer, we ignorantly in the false ego. False is false, but ego is moving me, that soul not exist. Und wie kann ich mich aus so einer von diesen Bedeckungen oder Illusionen herausbewegen, wirklich auf die Seelenebene und aus dem Ego herauskommen, weil das Ego hält mich fest in meiner jeweiligen Situation gefangen. When somebody dies, we say she's no more, or he is no more. Why you say like this? Dann sagen wir, ja, die sind jetzt weg. Why? What is my question? Why you say no more? Meine Frage, It's warum sitting on the bed. Sie liegt doch noch, oder sie liegen doch noch da. Warum sagen wir, sie sind gegangen? Wer ist gegangen? She live. Where did she live? Where did she go? Wohin ist What sie go? No sleeping. Body is there. What is gone? Was ist gegangen? Soul is gone out. Because she is not happy in this material suffering body. Right? Die Seele ist rausgegangen, weil sie in diesem materiellen, kranken oder leidenden Körper nicht mehr sein. Yeah? Ah. Hier. Klar. La not. More, things like that. A little funny together. Yes. So that has to realize. Und das gilt es zu verwirklichen. And that soul has to move, not my false ego has to. Und es geht um die Seele, die sich bewegt und nicht, oder um die Entwicklung und die Verwirklichung von der Seele und nicht um das falsche Ego noch mehr zu stärken.
My soul is in sleeping stage and my false ego is very active. Meine Seele schläft und mein falsches Ego ist sehr aktiv. Thank you. Bring to eat something. Yeah, we have food for them, so we're going to go eat in the chat. Thank you. Ornaments natürlich ist Any more questions? Gibt's noch Fragen? Radhe Radhe, Suniti, Jayananda, Gurudev, Kishori, everyone. I have a question, Gurudev. Could you maybe talk a little bit more about the situation when you don't want to do something, but you hear your inner Gurudev telling you to do something else? Can you tell me how you feel that this is the true voice of your Gurudev and not the ego talking to you or your inner desires or something from the mind? Radhe Radhe, thank you. Amrita, sehr nice. Wie kann ich unterscheiden, wenn in mir ein Widerstand ist und ich höre aber die Stimme von meinem Guru, der sagt eine Sache und ich habe aber andere Gedanken und Ideen und Gefühle. Wie kann ich denn unterscheiden, was jetzt was ist? Inner instruction is a divine instruction. Everybody not receive that. Die innere Anleitung ist eine göttliche Führung, die nicht jeder einfach mal so bekommt. And if you do that, you feel happy and peace by doing that. Wenn wir das tun, werden wir glücklich und friedvoll. You are close to Gurudev, then he instructs to his pure devotee. Wenn du Gurudev nahe kommst, dann gibt er dir Unterweisungen zu seinen reinen Devotees. He is so close to us. Jetzt wirklich ist er uns sehr nah. We ignore, then he not stop doing that. But if we follow, he will always help us. Wir das versuchen zu ignorieren, dann werden wir es vielleicht nicht mehr hören, aber er ist immer uns nahe. Outside what we are doing is my false ego acting, because we are influenced in the false ego. But inside any instruction comes, it's divine instruction. It's Wenn wir not noch aktiv sind, dann ist es meist auf der Ebene von falscher Identifikation. Aber wenn wir auch innerlich etwas empfangen und uns dafür öffnen, ist das eine göttliche Führung. Hello, class. Radhe Radhe, thank you. Also, she half answered her question herself also, because if the instruction is coming from Gurudev, there is no resistance. So you said, Amrita Devidasi, you said you feel not to do anything and you feel resistance coming in your heart. So rest assured, this is not coming from the connection to Gurudev. This is the mind, this is the false ego. Und sie hat ihre Frage auch teilweise selbst beantwortet, weil wenn es einen innerlichen Widerstand gibt, dann kommt das meist vom Mind, von den Gedanken und vom falschen Ego. But our false ego also can say this inner instruction that is not true. I'm telling that. But we have to listen inner instruction, because inner instruction is a divine instruction, is instruction of Chaitanya Guru. Gurudev, you gave the best answer. The best answer is the result. So how you feel about the result? I think this is the best answer you gave. You always can judge the divine instruction by its result. If the result makes you, like you said, happy and peaceful, then it was connection. If it's not, no connection. It will be a very positive result. Yes. This is my realization. We don't feel that now is not good result.
but long time it will be very good result. Good morning. Does I want to translate? Sorry. So, wir können das auch spüren, wenn diese Eigenschaft, also die innere Führung, die wir bekommen von unserem Lehrer oder von Chaitya Guru, von dieser Überseele und inneren Navigator, diese Ergebnisse werden immer sehr positiv für mein Leben sein. Und es wird sich am Anfang vielleicht schwierig anfühlen, aber nach einer Weile wird es sehr, sehr positiv sein, wenn wir diese inneren Widerstände überwunden haben. Also, I'm not always close, but when I'm close, there is no doubt. When something pops up into your heart, and there is no doubt about it, very oftentimes this is the divine instruction. But as soon as there is doubts coming, you can see it's not 100% connection. Because doubts is coming because of my activities are more with the false ego. Yes. So the false ego creates the doubts. Yes. Don't believe in this because he don't like false ego to believe in the soul. That you will leave me. And I'm the boss now. False ego is the boss. And I don't want to give to real boss my position. I was manager of my boss, but now I become boss. So you have to follow me because I'm the false ego. And when the real instruction comes, spiritual instruction, divine instruction comes, then false ego denied to follow that. This is my wrong imagination is always influenced in material body and outside activities. Inside anything come is a pure divine. He cannot go inside to give the instruction because this is Chaitya Guru. So die inneren Zweifel, die kommen auch oft eben von der mentalen Ebene oder der Ego-Ebene und wenn die innersten, ganz tiefen Unterweisungen kommen, die aus dem sozusagen Herzen und aus der Verbindung zu unserem Lehrer sich entwickeln, dann ist es zweifellos. Und wir spüren es auch zweifellos. And Gurudev says, when doubt, then out. Und Gurudev sagt, wenn es Zweifel gibt, dann werft sie raus. With false ego will catch us. Immediately they are sitting for the moment that you not remember to the divine, material will influence us. Das bedeutet, dass das falsche Ego uns führt. Da kommen diese großen Zweifel und 10.000 Fragen sozusagen. Aber wenn die göttliche Führung, wenn die innere Führung kommt, dann gibt es nicht mehr so diese Zweifel, weil wir dann einfach Ja sagen. Why it's not enough, Gurudev? When I once said, yes, Swamini, I like to be your maidservant. So why it's going up and down? So maybe it could be also fine. I say one, okay, I'm yours, please, and finish then. But it's going so many times it's going up and down. Why not once? And she give mercy and everything is fine. Die Frage ist, warum ist es nicht so, Gurudev, dass ich einmal sage, ich bin doch deine Dienerin, Swamini. Warum reicht das nicht für immer? Warum geht es dann immer wieder hin und her? So many tests and so viele Tests. Actually, she say you are my sadhu.
Take the example of Sadhvi. She say, I cannot leave you, my Kripa, my Ram Kripa, because you are my shadow. Take for 2 days from her. She don't want to leave. And Ram Kripa also not want to leave mother. So this is Manjari Bhav. So nehmen wir das Beispiel von dem Baby wieder. Das Baby wird nie die Mutter verlassen wollen. Und weil sie ist so mit ihr verbunden, ist ihr Schatten. Und auch die Mutter möchte. Where I cannot live without you. That's a Manjari Bhav. Erst wenn ich nicht mehr ohne dich, Srimati Radhika, leben kann. Das ist Manjari. And I can live without you. This is my false ego. I cannot live without you because there is no existence without you to me. Wenn ich ohne dich leben kann, dann ist das mein falsches Ego. Aber ohne dich gibt es keine Existenz für mich. Das ist mein No existence. My existence not exist without you. Es gibt mich nicht ohne dich. Like, see the baby. And mother existence is not without baby. She also need baby and baby need mother. This is the practical teaching. Das ist ganz This is praktisch. the truth of the Manjari Bhav. Ganz praktischer Unterricht. Das ist die Wahrheit der Manjari-Gefühle. After that, 5-year-old boy, mother is searching, but boy is running for the friends. Why? Mother is always searching, but I am moving for the friends. I have no time for mama. That's the problem. The grown-up with the false ego and the connection is little. I disconnect myself. She not disconnect to me. This is my false ego. This is my karma that I feel disconnection from this. So, wenn das Kind etwas größer wird oder auch wir uns so erwachsen fühlen, dann kommt die Distanz. Weil das Kind möchte dann spielen und mit den Freunden weg sein. Aber die Mutter ist immer für das Kind da und sucht immer nach dem Kind. Aber wenn mein falsches Ego wächst, sagt Rudi, dann entsteht This is the truth, right? Das ist die Wahrheit. Yes, And more grown up, then he has a wife, children, family, then more disconnection. So this is my creation, my covering makes disconnection to me. But this is Manjari Bhav. He wants not to disconnect himself. The baby also not want to disconnect him with the mother. This is Manjari Bhav. Right? Yes, Gurudev. Diese Beziehung zur Mutter ist einfach dadurch unterbrochen, wenn wir immer erwachsener werden und dann haben wir unsere eigene Familie, unsere eigenen Kinder und wir vergessen die Mutter. Aber die Stimmung der Manjaris ist es immer in dieser ganz engen Nabelbeziehung zur Mutter zu leben. Now I'm 60, Gurudev, and I tell to Swamini, yes, you're right, mother. Please take me and give me a glimpse of your mercy. The physical body becomes 60, but inside your spiritual body is still in the Sarupa. That is the point. Where I am living, I am conscious with that circumstance. This is the words will say you where you are living. Your words will be clear to everyone where I am living. So hast du immer sagt, jetzt bin ich ja schon 60, Gurudev, und jetzt sage ich immer noch Mama zu Srimati Radharani. Und Gurudev sagt, ja, unsere Worte, die wir wählen oder in welchen wir unsere Beziehung zu Swamini offenbaren, die zeigen unser wahres Alter. Weil wir sind immer kleine Kinder und es spielt keine Rolle, wie groß oder alt der Körper ist, in dem wir gerade leben. I also think that the question from our
beloved brother Gaurasundara, is that, you know, when we were talking about this Radhakund verse, when the question came up, if I bath one time, they said in the Shastras that if I take one bath in Radhakund, I will be full of prema and everything I will be free of everything. So Baba is wonderfully explaining in that verse, yes, that's true. If a person with a pure heart and with pure samskaras is bathing in Radhakund, full prema will come into his heart. So this is the same, like Gaurasundara is asking, I'm saying now, I am yours, Swamini. Why it's always changing? Why it cannot be fixed? Why it cannot be from now on forever? That's the question. It's the same question, because we are not ready. The mercy is always there. The kripa is always there. But I am honest. I'm very honest to look in my heart, and I have to understand, where am I? Am I able, or am I full of desires? I am full of desires. So how can I expect that this will never change? It will change as long as I'm not fixed. As long as I'm playing, like Gurudev is saying, as long as I'm playing ping pong, it will never come to this point that I can say, oh, now it stays with me forever. I can say this every day. I am yours, Swamini, but still it will change, because we have to listen in our own heart and see what is my adhikara, where am I? And then I can move on forward. So it can happen in 1 second if we are ready, but honestly, I can only speak for me. Am I really ready? German. Holy Moses. Essence, immer nur Okay, die yeah, I can. Deutsch. Ja, also die Frage von unserem lieben Bruder Gaurasundara trifft ziemlich genau den gleichen Punkt, wie wenn ich einmal im Radhakund bade, dann bin ich befreit von allem und ich bin frei und ich bin in Prema und bla bla bla. Und Baba erklärt es dann wunderbar, dass das ist korrekt, wenn eine Seele im Radhakund badet, die schon auf einem sehr hohen Level ist, praktisch mit reinen Impressionen im Herz da Bad nimmt, das kann sehr wohl passieren, dass du dann aus dem Wasser rausgehst und dass du völlig in Prema bist. Aber Baba sagt eigentlich, es ist gemäß deinem Adhikar. Je bedeckter du bist und je weniger fortgeschrittener oder je weniger dein Herz rein ist, desto weniger kannst du von dieser Power empfangen. Diese Power, diese Barmherzigkeit, sie ist immer da. Aber Gurudev hat es immer gesagt, wie können wir sie aufnehmen? Wie groß ist unser Behältnis? Wie viel von der Mercy hat Platz in unserem Herz, wenn in unserem Herz ein Haufen anderes Zeug drin ist, das nicht reingehört? Also ich kann dann nur für mich sprechen. Bei mir sind einige Dinge im Herzen drin, die einfach keinen Platz machen für die Gnade, und die müssen raus. Und das ist der Prozess von Raganuga Sadhana Bhakti. Die Sachen müssen raus und der Nektar muss rein. Punkt. We have one more sharing here. I'm still not satisfied. Hello. It's too much. I have to do. I have to clean my heart. I have to do. Hello. I have to surrender. But now I say to my Swamini, I will, since long time. How you can surrender if you are baby? You don't know what is surrender. How you can surrender? It's not my doing. You teach me how to surrender. I have no idea. Doing, I am a doer, then what is the kripa? Yeah. Kripa is the point. That's I'm waiting for. A baby doesn't have to learn how to be surrendered. It's natural to surrender. Because it's dependent. No. Mother is dependent. By her behavior, she is teaching. Mother cannot live without this, because never to never connect. We not recognize that we have never connected. We not understand our never.
That's the problem. Unsere Nabelbeziehung zu unserer Mutter, zu unserer Swami. Wir oft nicht weiterkommen. I only like to see her face once, one glimpse. Even if after this I become useless for this world. But once, please, Mother, show me once your face, beautiful face. Deutsch. Mein Wunsch ist es einfach nur einmal, dein Gesicht zu sehen, so wie du wirklich bist. Und auch mit dem Risiko, dass ich dann nutzlos für diese Welt werde. So wie Raghunath Das. Nur noch nutzlos den Body versorge, der mir eine Last ist. प्रमोद बिजली वाले का भाई बनाता है क्या चाहिए हाँ विनोद के पास जाओ क्या बना विनोद पे जाओ बनाता है Jetzt sind wir wieder im Gaszylinder. गैस में रेगुलेटर है ना जो गैस का वहां से गैस लीक कौन क्या है जगदीश उसको पता होगा. We have one more question, please. Can we ask one more question, Gurudev? Yeah. Oh, it's not a question, but I wanted to add one small thing. Yes. Sometimes I feel it has to come through a moment of vairagya, like a very intense, either some grief comes in your life or some tapasya or some moment where all of the connections, all of your attachments snap. And in that moment, the grace can pour in, and then you realize that she is actually everything and she consumes everything. And in that state, you have to dedicate every thought, every action, everything to her completely. It's an experience that stays with you in your heart for as long as Sure. That moment, then your choice. So it usually comes through a state of vairagya, of disconnection from the world. And if it's not happening naturally, then or some type of practices. Yes, that was a very good point. Thank you, Maria. Yes, she made also a very good experience. Sorry, du musst ja Deutsch. Dass diese Erfahrungen oder Verwirklichungen von Swaminis Gnade kommen oft in diesen Momenten im Leben, wo wir alles verlieren. Wo zum Beispiel durch Schmerz oder auch besondere Umstände uns alles genommen wird oder wollen wir auch manchmal auf Sachen verzichten, die uns sehr lieben. Dann können Verwirklichungen davon kommen, dass sie überall ist, dass sie allgegenwärtig ist, dass Swamini unser Leben angenommen hat oder auch führt. What is the question? No, that was a sharing, Gurudev, that Swamini is everywhere and sometimes I will feel it in my life when something is taken away from me or some tapasya or vairagya is happening without me wanting it even. Tapasya and vairagya is keeping distance from some. There is no tapasya, no vairagya. Is the Krishna needs tapasya and vairagya. So gut, ich sage, selbst Tapasya und Vairagya bringen uns nicht näher zu Swamini, sondern halten uns fern. Das ist mehr auch in der Krishna Bhakti gegenwärtig. Wir brauchen nicht mal forget that. Practice is the wrong practice for Swami. There is no austerity, no tapasya, no vairagya.
a natural, it can be a natural also vairagya when there's a moment of intense grief and all of the. There is a love, vairagya is that. Love makes you vairagya. It's not I need vairagya for love. Love, if you have a love with someone, you vairagya everything. Wenn man jemanden liebt, sagt Gurudev, geben wir auch alles dafür auf. That's true. Love can make you vairagya. Jesus' life, love make you vairagya. You don't need to do anything. It is vairagya. My life, I don't decide to do anything. My Radha Mohan love make me to leave everything. I don't feel bad with that. No. That I lose something. I feel that I am fortunate to. Yeah, greatest winner. That's it. Yeah, I lose nothing. That's it. When I was in sannyas, I was traveling in South America. There's other sannyasis say, Sir Maharaj, if I go by bus, I have to buy ticket myself. But you travel in the flight and your Gurudev buy ticket for you. I said, this is my good luck. My bhagya, my karma. I never buy any ticket in my travel the whole world by 22 years. Only I keep $100 and travel. But you paid the petrol for coming to Narayan. Same one? Because that time I have money. Don't directly money. I say, what is the use of this money? Use it. And I keep it in the what is there? In the front, and he put the fuel and this, that, what expenditure. Because that desire was there, both of us desire to meet him. Sadhu meeting, what is the use? If now I use money for that, I don't use money for the service, what is the use? I am traveling this time. I have a bank loan credit everywhere to pay. When I come from Europe, first I pay that money. Market dues. Mercy of Radha Mohan, no market dues. So many programs going on, no market dues. What is the problem? No bank debts. What is the problem? I never do this. Only I serve. I never buy some plots and this and that for my benefit. No. What I do for Radha Mohan benefit, that's it. Done. Ich habe das nicht mitbekommen. Übersetzung machen. Now many works are there, many, and devotees think this is too much burden for us. Seva is not a burden. Seva is the mercy in life when it comes. It's mercy. Mercy. You give 10 more service, I am ready to do. But I do only step by step. When one thing comes, I do, then second thing I think. Before I know think second thing, then I cannot do first thing. Confusion. Then I know do. But first thing I will do. Yeah. Second thing come, I will do. Because this is coming from the sound instruction. I do. I don't bother. Now 80 years old. I never start. Kann ich kurz zusammenfassen, was Gurudev gerade eben erzählt hat? Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Gurudev hat gesagt, dass er den Service als eine Barmherzigkeit sieht und nie als Ballast. Wenn wir den Service als Ballast sehen, dann ist er verloren. Und er sagt aber, er nimmt immer nur eine Sache auf. Ne? Wenn er eins macht, dann das eine und das andere dann morgen. Also nachher, später. Mañana. So. Und aber wir können sehen, auch mit 80 Jahren ist er noch 24 Stunden online und man kann kommen, wann man will. Gurudev ist immer da. Für die Kinder,
Hier können 10 Kinder rumspringen, der eigene Sohn telefoniert, wir spielen hier und reden. Es geht rein und raus und Gurudev ist immer im Service. Er ist nicht gestört, aber er kann sich halt eben auch dann nur auf eine Sache konzentrieren und das können wir auch hier feststellen, wenn man ihn beobachtet. Er macht eine Sache und zack und dann das nächste. Das ist Service Mode. Und er tut das nicht für sich, sondern im Seva für Radha Mohan. Jai Gurudev. Radhe Radhe. Jai Sri Radhe. Aarti everyone. Jai Jai Sri Radhe. Going Aarti bhai. Going Aarti bhai. Radha Mohan has to know how many my devotees is there. Oh, wir sehen, wie viele Devotees da sind. Yeah. 65. Wow. We have to fix in our Swami. Only this creed has to be there. Einfach auf Swamini konzentrieren und fixieren, das ist das Wichtigste, sagt Gurudev. If this creed is not there, associate with the Rasika to create this creed. Only this, no much. Wenn es noch nicht da ist, dann kommt einfach zu denen, die das schon haben, dann wird es geschehen. And if you not greed for association of Rasika, means too much philosophy you have in mind. So you don't want to associate with Rasika. Und wenn ihr keinen Wunsch habt, mit Rasika, gottgeweihten Gemeinschaft zu haben, dann heißt es, da ist noch zu viel Philosophie im Geist. Dann kommt dafür kein Geschmack. The problem is my philosophy. Problem for Radharani, one-pointedness is important. If it's 3-pointed, 4-pointed, and 2-pointed, not work. Für Radharani muss man diese Einpünktlichkeit haben. Wenn dann noch 2 andere Punkte oder mehrere andere Punkte sind, dann geht das nicht. And only Rasika can make you one-pointed. Und nur ein Rasika kann uns einpünktlich ausrichten und helfen dabei, das zu werden. Rasika means who is not talking only, they are practicing in life. They are Rasika. Rasika bedeutet nicht jemand, der nur redet, sondern der das auch praktiziert. What they do, their life is like that. Maybe we can make that. Was sie leben oder was sie sprechen, so ist ihr Leben. Authentisch. Because they saw the truth. They are realized and they are fixed one point. They don't deviate from that creed. Sie haben das verwirklicht, sie sehen die Wahrheit und sie werden davon nicht abweichen. Das ist ihre Ausrichtung und ihr Wunsch. Rasika means relish rasa. Jemand, der diesen Rasa genießt oder kostet, diese And without feeling, there is no rasa. You will not go for that. If you have no relation, there is no feeling. You will never find rasa. Und ohne Gefühle, ohne Beziehung kommen keine Gefühle und wir werden niemals diesen Fruchtnektar kosten. So Guru is not a goal. Guru ist nicht das Ziel. Never rasa will come. So kommt nicht der Rasa. Der Wohlgeschmack. The rasa will come when Krishna will be goal or Radharani will be goal. Der Geschmack kommt, wenn Radha oder Krishna das Ziel sind. And if you want controller, then Krishna is the goal. Wenn du den kontrollieren dann verehren willst, dann ist Krishna das Ziel. Nitai, setz dich mal. And if you want Bonam, Radha is the goal. Und wenn du das Sonam Bonam möchtest, dann ist Radharani das Ziel. That is the source of divine love. It's coming here. Read Srimad Bhagavad introduction of Prabhupada. I know
Prabhupada is telling that. Lest das Bhagavatam, die Einleitung von Srila Prabhupada. Page 1, Gurudev. Auf der ersten Seite. I surprised in this introduction, Prabhupada write about Srimad Bhagavad, introduction Chaitanya Charitamrita. Surprising. Ich bin so erstaunt, dass Srila Prabhupada in der Einleitung vom Srimad Bhagavatam über das Chaitanya Charitamrita. Why he write Chaitanya Charitamrita? And one place there was heavy kirtan going on. Mahaprabhu is sitting there. And he was engaged in the kirtan. Two guests come there. He left the kirtan. He is attending to the devotees. Und an einer Stelle war ein großer Kirtan und Mahaprabhu hat ihn verlassen, um sich um zwei Devotees zu kümmern. Which page, which paragraph is this? Page 4 or something. Kishori knows. No, Chayananda has to check, Gurudev. No, Kishori has underlined. I have also underlined. Kishori, Japan. But this is the beauty. To understand what is Sonam Bonam. Yeah, this is first page. Yeah. Oh, yeah, here. I found that Gurudev. Which page? Here, you can read it. Das ist diese Stelle. 14 page. Auf Seite 14 vom Srimad Bhagavatam geht es um. Yeah, you can. Yeah, you. Read. Yeah, you can read it. During his householder life, the Lord did not display many of the miracles which are generally expected from such personalities. Während seines Haushälterlebens hat der Herr nicht so viele Wunder vollbracht, die man normalerweise von solcher Persönlichkeit erwartet. But he did once perform a wonderful miracle in the house of Srinivas Thakur. Aber einmal vollführte er so ein Wunder im Hause von Srinivas Thakur. While Sankirtan was in full swing. Während der Sankirtan in vollem Gange war. He asked the devotees what they wanted to eat. Er fragte die Devotees, was sie essen möchten. And when he was informed that they wanted to eat mangoes, he asked for a seed of a mango. Und als er hörte, dass sie Mangos wollten, dann hat er auch nach einem Mango-Kern gefragt. Although this fruit was out of season. Obwohl es nicht mal die Saison war für Mangofrüchte zum Ernten. When the seed was brought to him, he sowed it in the yard of Srinivas. Als er den Samen bekam oder den Kern der Mango, hat er das in die Erde von dem Garten von Srinivas gesteckt. And at once a creeper began to grow out of the seed. Sofort begann aus diesem Samen eine Frucht zu wachsen oder ein Keimling. Within no time, this creeper became a full-grown mango tree. Innerhalb kürzester Zeit kam aus dieser Pflanze, aus diesem Keimling, ein großer Mangobaum hervor. Heavy with more ripened fruits than the devotees could eat. Und dieser Mangobaum war voll mit reifen Mangos, viel mehr als alle essen hätten können. The tree remained in Srinivasa's yard, and from then on, the devotees used to take as many mangoes from the tree as they wanted. Der Baum blieb dort in dem Hinterhof oder im Garten von Srinivas, und von dann an haben die Devotees immer davon gekostet. The Lord had a very high estimation of the affections of the damsels of Brajabhumi for Krishna, and in appreciation of their unalloyed service to the Lord, when Sri Chaitanya Mahaprabhu chanted the holy names of the gopis instead of the names of the Lord. Und der Herr hatte so eine große Wertschätzung für die Liebe der Gopis, und einmal kam es so, dass er die Namen der Gopis chantete und nicht die Namen des Herrn.
At this time, some of his students, who were also disciples, came to see him. Zu dieser Zeit kamen einige Schüler oder Studenten, die auch von ihm lernten, zu ihm. And when they saw that the Lord was chanting the names of the gopis, they were astonished. Und als sie hörten, wie der Herr die Namen der Gopis chantete, waren sie sehr erstaunt. Out of sheer foolishness, they asked the Lord why he was chanting the names of the gopis and advised him to chant the name of Krishna. Aus reiner Dummheit fragten sie ihn auch noch, warum chantest du den Namen der Gopis? Du solltest doch den Namen von Krishna chanten. The Lord, who was in ecstasy, was thus disturbed by these foolish students. Und der Herr, der in Ekstase war, war so von diesen Bemerkungen dieser Schüler empört. He chastised them and chased them away. Und hat sie getadelt und sie weggeschickt. The students were almost the same age as the Lord, and thus they wrongly thought of the Lord as one of their peers. Die Schüler waren nämlich im ähnlichen Alter wie der Herr und hatten deswegen auch gedacht, der ist so wie unser Freund und konnten so mit ihm reden. They held a meeting and resolved that they would attack the Lord if he dared to punish them again in such a manner. Sich sogar und gesagt, würden den Herrn angreifen, wenn sich noch mal ihm gegenüber so anfängt. This incident I still have coins. Sit down. It is Sonambura. So that, not the controller, we have to find what is the rasa from So the feeling. Das Sonambunum ist es nicht so herauszufinden, wer ist der höchste Kontrollierende oder Krishna, sondern was ist das Gefühl, welches Gefühl hinter den Dingen ist. There are many things, read that. If you want to know the difference of controller and Sonambunam, your introduction will show you how to practice in life. Wenn ihr mehr herausfinden möchtet, was ist das absolute Ziel, die absolute Wahrheit, dann lest die Einleitung vom ersten Kanto des Srimad Bhagavatam. Da sind viele Themen, die da besprochen werden. Introduction, we never read. Now we have to read and understand the meaning of the writer, what is he want to explain and do this. Meistens überspringen wir die Einleitung, wenn wir lesen und lesen die nicht, aber in diesen Einleitungen ist wirklich die Intention, die Absicht des Schriftstellers in dem Sinne von Srila Prabhupada, was er uns am wichtigsten mitgeben möchte. Thank you, everyone. Thank you, Gurudev. Thank you for so nice questions and answers. How many devotees was with us today? 65. My God, 30 years. So it was more than 100. Yeah. So nice. 108. Yes, now I count 108. Radhe, Radhe, Radhe. Radhe, Radhe, Govinda.